Hello children, welcome to DP Education Advanced Level A-Level General English Past Paper Discussions. උසස් පෙළ සිසුන්ගේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය A-Level General English කියන විෂය. So now we have discussed so many papers by now. So today also I am going to discuss a paper, a past paper that is 2016 A-Level General English Prashna Patraya. It's second paper. Before this, I discussed the first paper. Now I'm going to discuss the second paper. This is how you get the paper. At the beginning, you find these parts, and here, you are not going to write anything because this is for examiners use only. So, Uttarapatra Balanayagi Proyojana සඳහා මේක. And there is a place saying index number and blank. This is the place where you write your index number. වාගේ විභාගාංකය කියලා කියන්නේ අන්න ඒක මෙතන ලියන්න. That is only, don't write anything else here. Then after that you get the questions. Part A. So in this one also there are part A, part B, part C, part D. Likewise, there are different sections. So to make a part A කියලා කොටසක් එනවා in that vocabulary, right? So that means testing your word power. වචන පිළිබඳ දන්න කොයිතරම් දුරට දන්නවද මොනවද දන්නේ, that is tested. For that, here in this one, there you have to fill in the blanks. So in this one, there are certain words. A big text is given. There are certain words highlighted. In your question paper, it is in bold print. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන තද කළුවකුරින් මම මේකේ තවත් වඩා පැහැදිලි වෙන කලර් එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. So you have to read this one. There are some activities to be done like this. And so there's another question for you to read and underline the suitable word. There are 3 options given. And the next one, then part B comes here, part A, part B, and there you find the dialogues, දෙබස් තියෙන්නේ, and to fill in the blanks. So in this also there is a conversation, telephone conversation, so you have to fill in the blanks, and once again a dialogue, and there finally you have to write a free dialogue, a dialogue of your own. They have given the situation. යම් අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා, ඒ situation එකට ගැලපෙන්න ඔයා තනියම දෙබසක් ලියන්න තියෙනවා. So you get this in A-level paper, whether it is all syllabus or new syllabus, both you get. And next comes part C, comprehension, and text is given. Based on that, there are some questions for you to answer, and there's another paragraph, and you have to read and answer the questions. Reading comprehension. යමක් කියවලා අවබෝධ කරගෙන උත්තර ලියන්න තියෙනවා. So that sort of a question in that part. And next, there are many more questions based on the same text. ඒ කියවපු text එකකින්ම පදනම් කරගෙන මේ questions ටික හැදලා තියෙනවා, right? There are different kinds of questions. We will describe or discuss them in detail. අපි බලමු මේ ඔක්කොම විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරලා. And finally you get part D, that is writing part. Here in this one, there you have to write a paragraph, and here you have to write an essay. Write an essay in the second paper. So this is the layout of the paper. මෙහෙමයි අපේ second paper එකේ ප්‍රශ්න සැකසෙලා තියෙන්නේ. Now we will take one by one and see what kind of questions are they and how do we answer those questions. අපි බලමු මේ මොන වගේ ප්‍රශ්නද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, ඒවට කොහොමද අපි නිවැරදිව උත්තර ලියන්නේ. We will discuss and taking one by one. Now let's discuss first question in part A. Second paper, part A, vocabulary. That means the words, word power, the words that you know. අපි දන්න වචන ගැන අපේ අවබෝධය කොහොමද?
That is what is tested in this part. Now, let's see the first question. Underline the correct word ending, selecting from those given in brackets. Underline the correct word ending. So word එක තියෙනවා word එකේ ending එක නැහැ. ending එකට options තුනක් දීලා තියෙනවා. හරි ending එක තෝරලා ඒක යටින් ඉරක් අඳින්න කියන්නේ. Now to get at the meaning, they have given that word in a sentence. So it is very easy. ඒක අපිට තේරුම් ගන්නත් හරි ලේසි. මොකද වාක්‍යයකම දීලා තියෙන නිසා. Otherwise, you know, when you get a word, it has different meanings. විවිධ meanings තියෙනවා. ඒ වගේම it has different forms. The same word will appear in noun form, adjective form, adverb form. ඒ වගේ විවිධ විදිහට පෙනෙන්න පුළුවන්. By adding suffixes or prefixes. අපි එතකොට මේ වාක්‍යයට ගැලපෙන විදිහටයි අපි දාන්න ඕනේ. Now just have a look at this one. A new treat is being tried for cancer. So new treat, then treat කියන වචනේ options තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි treated, treating, treatment. Is being tried. try කරමින් ඉන්නවා, උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා for cancer. cancer වලට අලුත් බෙහෙතක්. මොකද්ද? එතකොට මෙතන you have to understand what should it be. If you say treated කිව්වොත් treat කළා past tense එක. treating continuous form එක. treatment noun form එක. ප්‍රතිකාරය. එතකොට මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද? This is the sentence that subject plays, then this is the verb and the rest. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයිනේ. This is the verb. He is being tried. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද? noun form එක. එහෙනම් treat කියන එකේ noun form එක මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? A new අලුත් ප්‍රතිකාරයක්. treatment. Actually, it should be in the noun form, then the correct answer is treatment. Treating කියන්න බෑ. Because there's the verb here in it. ආයි subject එකටත් verb එකක් එන්නේ නැහැනේ. Subject, verb, object. So then the blank here or the word here is in the subject place. So the answer is a new treatment is being tried for cancer. Okay. Now look at the second one. Immediate help was sent to the, then the word is here, survivors. Then survival and surviving of the plane crash. Now see the sentence. බලන්න වාක්‍ය කොතනටද මේ වචනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Then you can see whether it is in the subject place or verb place or object place. Then you can easily guess it should be a noun or verb or adjective or adverb කියන එක අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. Now look at this immediate help. ඉක්මන් ආධාර was sent යවුවා. එතකොට verb එකක් තියෙනවා, subject verb එකක් තියෙනවා to the, ඊට පස්සේ එනවා of the plane crash. plane crash එකකින් කාටද? to the survivors, the survival, the surviving of the plane crash. ඒකින් බේරුණ අය බේර ගන්න ආධාරය යවුවා කියලා කියවෙන්න ඕනේ. survival කිව්වොත් adjective. adjective නම් ඊට එහා පැත්තේ ආය noun එකක් තියෙනවා. There is no noun here. Then ing, that is the continuous form of this verb. Then verb is not coming here. Then the correct answer is survivors. ගැලවුණ අය, බේරුණ අයට ඉක්මන් ආධාරය යවුවා. help. So likewise. Now look at the third one. We can stop a train. අපිට train එකක් නවත්තන්න පුළුවන්. In an emerge, බලමු මොකක්ද එන්නේ.
emergent, emergency, emerging. By pulling the communication code. By pulling the communication code, communication එක pull කරලා we can stop a train. අපිට train එකක් නවත්තන්න පුළුවන්. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතන? Yes. By pulling what? Train in an හදිසියකදී අපිට train එක නවත්තන්න පුළුවන්. In an emergent කියන්නේ emergency hadisiya. Emerging, it is ing form. So better word is emergency. Hadisiyakadi, we can stop the train by pulling the communication code. Right. Next one. He told me that he had met his aunt. He told me that he had met his aunt. මට කිව්වා යාගේ aunt හම්බුණා කියලා. The previously preview week. කලින් සතිය කියන්නේ කොහොමද? Do we say preview, P-R-E-V-I-E-W, preview means? No, it is not. We don't. Week is the noun. Noun එක විස්තර කරන adjective එකක් වෙන්න ඕනේ. Then previously කිව්වොත් that is also not previously කලින්. It also tells, but previous week we normally use කලින් සතිය කියන්නේ. So then the better word is previous week කලින් සතිය. Next one. The match was very exciting towards the end. Towards the end කියන්නේ අවසාන කොට match එකේ අවසාන වෙනකොට it was very මොකද්ද excitement කිව්වොත් that is the noun form. This is excited past tense form of the verb. Exciting හරිම exciting වෙනවා. තැති ගැන්වෙන සුළු වුණා. කියන්නේ හුඟක් match එක හොඳට ගියා කියන එක. So then better word, the match was very exciting towards the end. So likewise, now when you learn a word, you must know its noun form, adjective form, adverb form. By adding prefixes, suffixes, you can change the word. You can change the word class. Then verb එක noun කරන්න පුළුවන්, noun එක adverb කරන්න පුළුවන්, adjective කරන්න පුළුවන් නේද? So you should have that knowledge also. If you learn a word, see what are the suffixes that you can add. And what is it noun form or verb form, adjective form, adverb form. ඒ මොනවද කියන එකත් හොයාගන්න. ඒ වගේම so when you do an activity like this, see in which place is this blank. මේ හිස්තැන තියෙන්නේ කොතනද? Sentence එක, is it in the subject place or verb place or object place? So then should it be an adjective or adverb or noun or verb? එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ මොකක්ද කියන එක අපි හිතා ගන්න පුළුවන් නම් verb place නම් verb එකේ මොන tense එකෙන්ද, you can in that way you can guess. So it is not difficult if you just analyze it well. හොඳට බලලා ඒක තෝරගත්තොත් මෙන්න මෙතන මේ sentence එකේ මේ මෙතන subject එකේ තියෙන then there is a noun එහෙනම් ඒක adjective එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ so you can just think about it and adjust and find the correct answer for that. Okay. Now let's go to the next question. Next one is another reading. Right? In the following text, write the words in bold print against their meanings. There is a text. Some words are in bold print. In your paper, it is in bold print. ආගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී තද කළුව කරේ. ඒකයි bold print කියන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් පාට වෙනස් කරලා දුන්නා. ඔයාලට වඩා පැහැදිලිව පේන්න ඕනි නිසා. But in your paper, it is in bold print, right?
තද කළු අකුරින් තියෙන්නේ. In bold print against their meaning given at the end of the text. එහෙනම් text එකේ අග මේ වචන ටික දීලා තියෙනවා. ඒවට meaning එක දෙන්න ඕනේ. වචන ටිකක් දීලා තියෙනවා. Right? For that you get 10 marks. Now let's see. A doctor entered the hospital in haste. You can understand? Then you have to guess the meaning of this word haste. Haste කියන්නේ මොකක්ද? A doctor entered the hospital. ඇතුල් වුණා hospital එකට in haste. Being called for an urgent surgery. Urgent surgery. හදිසි surgery එකට call කරලා එයා ඉක්මනට වෙයි. Haste. Entered in haste. Urgent, you can understand now. Urgent surgery. And our doctor, ඉක්මනට එහෙම එන්නේ. Urgent surgery කිව්වන්, can you understand what this urgent means? Now you can guess at the meaning. තේරුම නිකන් හිතා ගන්න පුළුවන් අපිට නේද? Urgent surgery එකක් නම් හදිසි සල්ලි කර්මයකට නම් දොස්තර මේ මීටේ නැහැ නේද? Haste. හදිසි ඇතුළනවා. So then he answered the call as soon as possible. He answered the call as soon as possible. හැකියක්මනින් යා call එකට answer කළා. Change his attire and went directly to the surgery block. Now you can understand attire means. So when a doctor enters into a surgery block, that means like theater, ඒ වගේ කරනකොට ඒගොල්ලෝ attire එක change කරනවා. So they don't enter with what they were wearing. They change. There's a special dress to be worn in the theater. Theater එකේ සල්යාගාරයේ අඳින්න වෙනම ඇඳුම් තියෙනවා. අපි මේ එළියඳන් ඉන්නේ ගිහිල්ලා එහෙම ඇතුළට යන්නේ නැහැ. එතකොට විස බීජ එහෙම යනවා. එතකොට එයා කරේ change his attire. දැන් attire තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒතර change කරේ. Press. And went directly to the surgery block. එළින්ම surgery block එකට ගියා. He found the patient's father. ලෙඩාගේ තාත්තා pacing in the hall waiting for the doctor. Now the patient should be there in the theater. එයාගේ තාත්තා pacing in the hall එකේ pacing waiting for the doctor. දොස්තර එනකම්. You can now guess. On seeing him, එයා දැකලා එකපාරටම. On seeing him, the dad yelled. The dad yelled means shouted. The father shouted, "Why did you take all this time to come?" Angrily. Why did you take all this time to come? මොකද මෙච්චර වෙලා ගියේ එන්න? Father asked from the doctor, the patient's father. ඇයි මෙච්චර පරක්කු කියනවා වගේ? Don't you know that my son's life is in danger? Don't you know? දන්නේ නැද්ද my son's life is in danger? මගේ පුතාගේ ජීවිතය අනතුරේ. ඇයි මෙච්චර වෙලා ගියේ එන්න? The father questioned the doctor. How can you be so callous? How can you be so callous? Wow, then now you can guess this. The meaning of this word, callous. Very cruel. Napuru. Then father angrily told or asked from the doctor. The doctor smiled and said, I'm sorry. I wasn't in the hospital. Mama hospital and I came as fast as I could after receiving the call. I came as fast as I could after receiving the call.
කෝල් එක ලැබුණට පස්සේ මට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට තමයි මම මේ ආවේ කියලා දොස්තර එමීට hina වෙලා කිව්වා. And now I wish you'd calm down so that I can do my work. You would calm down, no පොඩ්ඩක් දැන් calm වෙන්න, නිශ්ශබ්ද වෙන්න. So that I can do my job, my work. Who said? The doctor. මට දැන් මගේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් තැම්පත් වෙන්නකෝ. Doctor asked the father, the patient's father. Calm down. What if your son was in this room right now? Would you calm down? Then father's response was, what? Calm down? Calm down mean? What if your son was in this room? වාගෙත් පුතා මේ room එකේ හිටියා නම් එහෙම. What if your son was in this room right now? Would you calm down? වා calm down වෙනවද? Father asked from the doctor, if your own son dies now, what will you do? If your own son dies, what will you do? වාගේ පුතා මැරුණා නම් වා මොකද කරන්නේ? Now the father is angrily talking against the doctor. Said the father angrily. The doctor smiled again and replied. What was the response of the doctor? I'm a doctor. Smile kalla hina vela kiwa. Doctors cannot prolong lives. Doctors cannot prolong lives. Lives කියන්නේ ජීවිත prolong කරනවා කියන්නේ. Now you have to guess the meaning. Now if someone is to live 100 years, doctor cannot make it 110. නේද? වයස දික් කරන්න ඒ වගේ වැඩ කරන්න they can't, he said. Only God can help you. දෙවියන්ට විතරයි ඒක කරන්න පුළුවන්, උදව් කරන්න පුළුවන් ඔයාට. Go and pray for your son. Go and pray for your ගිහිල්ලා son වෙනුවෙන් පුතා වෙනුවෙන් pray කරන්න, යාඥා කරන්න. We will do our best by God's grace. We will do our best. අපි අපේ උපරිමය කරන්නම් දෙවියන්ගේ පිහිටෙන්. That was the response of the doctor. Doctor එහෙමයි කිව්වේ. Next. Giving advice when we are not concerned is so easy, murmured the father. Giving advice when we are not concerned is so easy. Advice නම් දෙන්න පුළුවන් කියලා මෙයා murmur කළා. Murmur means දාලා කොඳුරන්නේ. එයා තනියම නිමිට කියන්නේ. Advice නම් දෙන්න පුළුවන් කියලා. Something like that. Normally we tell like. So then it was done by the father like that. Murmur. Now you can guess the meaning of the word murmur. The surgery took some hours, after which the doctor went out happily. The surgery, you can understand the surgery. He came for that surgery, no? Took some hours. After which the doctor went out happy. ඒකෙන් පස්සේ දොස්තර ආව එළියට සතුටින්. Thank goodness your son is saved. දෙවියන්ට ස්තුති වේවා. ඔයාගේ පුතා බේරුණා. හොඳයි කියලා. And without waiting for the father's reply, he carried on his way saying, එහෙම කියලා තාත්තගේ උත්තර ලැබෙනකන් ඉන්නේ නැතුව he carried on his way. අක්මන්ට යක් ගමන ගියා. If you have any question, ask the nurse. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් nurse ගෙන් අහන්න කියලා එයා තාත්තට කියලා එහෙම යන්න ගියා. He didn't wait for the response of the father. තාත්තා මොනවා හරි කියනකන් හිටියේ නැහැ. එහෙම ගියා. Why is he so arrogant? Now you can understand. මොකද තාත්තට එහෙම කිව්වා, තාත්තා මොකුත් කියනකම් හිටියේ නැහැ. එහෙම කඩාගෙන යනකොට තාත්තා කිව්වේ, why is he so arrogant? He couldn't wait a few minutes so that I could ask about my son's state.
He couldn't wait a minute. විනාඩියක් ඉන්න බෑද? So that I could ask, එහෙම වුණා නම් මට පුළුවන් එයාගෙන් අහන්න about my son's state. පුතාගේ තත්ත්වය ගැන මට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. මෙයා කියාගෙන යන්න ගියා. ඇයි එච්චර arrogant? That was father said like that. තාත්තා එහෙම කිව්වේ. Then commented the father when seeing the nurse minutes after the doctor left. Right? So just after the doctor left, doctor ගිය හැටි විනාඩියකින් nurse එක කතා කරා. nurse එක තමයි එහෙම කිව්වේ. මෙච්චර මෙහෙම මට විනාඩියක් ඉන්න හිටියේ නෑ. කඩාගෙන ගියා. හිටියා නම් මං පුතාගෙන වචනයක් හරි අහනවනේ මොන හරි. ඇයි එච්චර arrogant and again complaining against the doctor. The nurse answered. එතකොට nurse කිව්වා tears coming down her face. Tears coming down her face. As වලින් කඳුළු එනවා nurse ගේ. His son died yesterday in a road accident. එයාගේ පුතා ඊයේ road accident එකකින් මැරුණා. He was in the burial when we called him for your son's surgery. වාගේ පුතාගේ surgery එකට අපි call කරනකොට එයා හිටියේ burial එකේ. කියන්නේ භූමදාන කරන ඒ භූමියේ සුසාන භූමියේ හිටියේ. And now that he has saved your son's life, then එයා ඔයාගේ පුතාගේ ජීවිතය බේරලා තියෙනවා. He left running to finish his son's burial. එයා ඉක්මනට දුවලා ගියේ එයාගේ පුතාගේ අවසන් කටයුතු ඉවර කරන්න. So now it is really sensitive story, isn't it? තමන්ගේ පුතාගේ මරණයේ අවසන් කටයුතු කර ඉන්නකොට ලැබුණු කෝල් එකකින් ඇවිල්ලා සර්ජරි එකක් කරලා ජීවිතයක් බේරලා ගියේ. නමුත් මේ තත්ත්වය දන්නේ නැතුව තාත්තා කතා කරේ දොස්තරට විරුද්ධව ගොඩාක්. So now it is a good story. It gives a message to our lives also. Before complaining, before talking against someone, don't come to conclusions. Don't judge just by the appearance. එකපාරට විනිශ්චයක් ගන්න හොඳ නැහැ. There can be some other stories behind it. Now you see, without the knowing this situation, මේ තත්ත්වය දන්නේ නැතුවයි තාත්තා හිම කතා කරේ. So that's how the doctors, nurses work. Not only that, in any profession, ඕනම වෘත්තියක මේ වගේ තියෙන්න පුළුවන්. So without knowing the actual situation or the background, don't talk anything against anyone. So I think now it's a good story. Understood the story. While reading, you could guess the meaning of these words. Now let's look at this. The task we have been given. Moral: never judge anyone because you never know how their life is and what they are going through. That's what. Never judge anyone. කිසිම කෙනෙක් එකපාරට විනිශ්චය කරන්න එපා. Because you never know. කොහෙත්ම කවදාවත් දන්නේ නැහැ how their life is. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ මොන වගේ ජීවිතයක්ද? And also what they are going through. මොන වගේ situation එකද එයා දැන් ඉන්නේ? මොන වගේ ජීවිතේ මොන වගේ සිදුවීමකට මුහුණ දීලාද? So it can be happy or sad or very pathetic. We don't know. Just looking at someone, don't come to a conclusion. Don't judge. That's the moral behind this story. So now these are the words given. Condition. What is the word? You can say condition කියන්නේ තත්ත්වය. State. Right? And proud. ඇයි එච්චර ආඩම්බර?
වචනයක්වත් කතා කරන්නේ නැතුව ගියේ කියලා කිව්වේ ડોක්ටර් surgery එක ඉවරලා යනකොට by the father. So you can, so what was the word used there? Arrogant. Arrogant. Why was he so arrogant? කියලා කිව්වේ father නේද? Next one, walking up and down. Then patient's father walking up and down. ඒකට වචනයක් තිබුණා. What was it? I'll show you. Here, son's state means son ගේ තත්ත්වය කියන්නේ condition. And he was so arrogant here in this place, and surgery took place. So actually word is walking up and down. He was actually pacing. Pacing means going here and there slowly. And heartless or hard hearted. ඒ කියන්නේ හදවතක් නැති විදියට කතා කරන. ඒ කියන්නේ now father complained without telling anything. Why was he so callous කියලා කිව්වේ? Right? So you find this word in the paragraph. Why was he so callous here? How can you be so callous? Right? And here father pacing in the hall waiting for the doctor. Pacing means going here and there. Right? Next one, operation. Very easy, I think. Now you know the word. Operation, surgery. So sometimes maybe that is general knowledge, no? Surgery. Next word, dress. The doctor changed the dress. Dress කියන එකට වචනයක් හම්බුණා. මොකද්ද? Now just look at the before entering the theater, he changed his attire. And before entering to do the surgery, and they normally change their dress. That is attire. Then hurry. He came in a hurry at the beginning. ඡේද මුලම තිබුණා. වේගයෙන් ඇවිල්ලා රෝලට ඇතුළත් වුණා කියලා. The doctor came in a haste. Now there is a saying, haste makes waste. හදිසිය ගොඩක් අපත යනවා. Haste. And extend, lengthen. Now the doctor said, we can't your lives. ජීවිත දික් කරන්න බෑ. We found the word. Here, doctors cannot prolong lives. ජීවිත අපිට දික් කරන්න බෑ. දෙවියන්ට තමයි ඒ වගේ පුළුවන්. Right? So then word is prolong. That means extend. තව දික් කරනවා. Lengthen. දිග වැඩි කරනවා. Right? Something important which needs immediate attention. Something important. යම් කිසි වැදගත් දෙයක් which needs immediate attention. ඉක්මනටම අවධානය යොමු කළ යුතුයි.
surgery එක ඒ වගේ එකක් නේ. වචනයක් තිබුණා. What was it? I hope that you can remember. Urgent. So it is there in the paragraph, if you go back and see. Said in a soft voice. Not loud voice, soft voice. අන්තිමට අර ඩොක්ටර් යනකොට තනියම කියුවේ හිමීට. Right, now just have a look at this. Giving advice when we are not concerned is so easy. Murmured. ඒක හයියෙන් නෙමෙයි කිව්වේ. තාත්තා හිමීට කිව්වේ. අවවාද නම් දෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ නෙමෙයිනේ ප්‍රශ්නේ. So then word is murmured. Murmured. So likewise, you see, you had to find similar words for these words. මේ වචන වලට සමාන තේරුම් දෙන වචන හොයන්න තිබුණේ. Look at the next question. Select any 5 words from the list given below and use each of them in a meaningful sentence. So then earlier the question was, of course, for you to read and understand those words and give synonyms. සමාන වචන දෙන්න තිබුණේ. So that is also checking your word power or vocabulary. And in this one, the words are given. Some words are given. ඒ ටිකෙන් select any 5. ඕන 5ක් තෝරගන්න තියෙන්නේ. 5 words and use each of them in a meaningful sentence. ඒක පාවිච්චි කරලා වාක්‍යයක් ලියන්න තියෙන්නේ. You may use the verbs in any tense. If it is a verb, ක්‍රියාපදයක් නම් ඒක any tense you can use. In present tense, past tense, future tense, any tense you can use. You may use the plural form of the nouns. If it is a noun, you can use the plural form of it. Okay? Singular, plural, කොහොම ලිව්වත් okay. But do not change the form of the other words. අනිත් ඒවායි ඒකේ form එක adjective එකක් නම් ඒක adverb කරලා ලියන්න බෑ. Or you can't change the form. Adverb adjective කරන්නත් බෑ. Verb එක adverb කරන්න බෑ. ඒ form එක වෙනස් කරන්න බෑ. Verb එකක් නම් tense change කරන්න පුළුවන්. If it is a noun, you can even use plural or singular form anyway. So the words given here are crime, accommodation, tremendous, confidently, disturb, marriage, deceive, prove, totally, attractive. So totally, and this is another attractive. So then you have to write only 5 sentences selecting any 5 words. මේ වචنين ඕන 5ක් තෝරගෙන වාක්‍ය 5ක් ලියන්න තියෙනවා. හැබැයි අපි හිතමු මෙහෙම ලියව කියලා. It is attractive. It is attractive. ඒ වගේ වාක්‍ය ලියුවට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක attractive. සිත් ඇද ගන්නා සුළුයි. It looks like a sentence, but it doesn't bring out the meaning of that word. ඒ වචනේ අර්ථය පැහැදිලිව ඒ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ නැහැ. පුංචි වචන තුනකින් නේද? It is attractive. It කියන pronoun එකකින් පටන් ගත්තට it is not clear. ඒ වගේ වාක්‍ය ලියන්න එපා, no marks. So then let's try to write meaningful sentences. Okay. Let's try to use the word attractive. So any sentence, the way that we decorated our class was very attractive. Or they had arranged that main hall in an attractive manner. So attractive, it can be used in a meaningful sentence. Let's write one. Attractive means සිත් ඇද ගන්නා සුළුයි. Okay, let's rewrite this. Right. The way
the way they had arranged the class was very attractive. So now you see, it is attractive keyword, no marks. The way, ක්‍රමය, the way that they had arranged, the way they had arranged the class, ඒගොල්ලෝ class එක arrange කරලා තිබුණ විදිය was very attractive. හරිම සිත් අද ගන්නා සුළුයි. In that way, likewise, or any word you can use. Now, disturb, right? You can write a sentence using the word disturb. It is the verb, right? Now you can simply say, don't disturb your friends don't disturb your friends when they are reading or when they are studying. Don't disturb your friends or don't disturb others friends when they are reading. ඒගොල්ලෝ කියමින් ඉන්නකොට disturb කරන්න එපා. Don't disturb. This is an example. You can put anything. Don't disturb others when they engage in something. යමක් කරනකොට disturb කරන්න එපා. ඒ වගේ. This is just an example. You can construct your own sentence, right? I just gave you an example. So then let's try to write, okay, prove. Prove can oppu karana. That is also a verb. Now we used here. Now let's see. Now prove oppu karana. That means you can say, when you give a fact in a debate, you have to prove it with an example. Or can you prove that fact with an example? ඒ කරුණාට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්ද උදාහරණයකින්? ඒ වගේ you can use something, right? It can be a question even. මේක කියන්නේ write given below and says each of them in a meaningful sentence. So even forming in that way is all right. I can prove what I said with an example. මම උදාහරණයක් කියලා මම කියපු දේ ඔප්පු කරන්නම් කියලා එහෙම කියන්න පුළුවන්. Right, so we'll say, I can prove with an example. I can prove මට පුළුවන් ඔප්පු කරන්න what I said මං කියපු දේ with an example උදාහරණයක් සමගින්ම කියලා, right? So any sentence, or can you prove what you said? මට පුළුවන් ද කියපු දේ ඔප්පු කරන්න. So likewise, he proved that it was true. එයා ඔප්පු කරා ඒක ඇත්ත කියලා. ඒ වගේ you can use any example. I just gave you a simple example, right? Oh, we'll take another word and see. Now there are many words: accommodation, crime, tremendous. What is this accommodation? Though the word is longer. වචනේ දිග වුණාට බය වෙන්න එපා. Accommodation means නවාතැන්. So we were given accommodation for that in a good place. අපිට නවාතැන් දුන්න හොඳ තැනක. Right? So simple sentence. Or the accommodation given to us was superb. අපිට දීපු නවාතැන් ඉතාමත් ඉහළයි. හුඟක් හොඳයි කියන එක, right? So I was given, නැත්නම් we were given, අපිට දුන්නා කියන එක. We were given accommodation during that course.
or accommodations will not be provided. නවාතැන් සපයන්නේ නෑ. ඒ වගේ you can use in any way. It can be in future or anyway, but use the word accommodation නවාතැන් as a noun form. Now here we use the verbs. Prove කියන එකෙන් now අපි verb එකක් use කරේ. Now we will try to use this one also. Okay, the accommodation given to us was very comfortable, or the accommodation නවාතැන් the accommodation given to us අපට දීපු given to us was very good. සරල වාක්‍යයක්. Simple. The accommodation නවාතැන් given to us අපිට දීපු was very good. ගොඩක් හොඳයි. සරල වාක්‍යයක්, right? So you can use, now we have used 4 words and written 4 sentences, and can take any word. Now crime, you know, අපරාධ, deceive, රවටනවා, prove. Now we have used totally, සම්පූර්ණයෙන්ම totally, that is in an adjective, totally correct, totally wrong. ඒ වගේ කියන්නේ what you said is totally wrong. කියපු දේ සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. Or totally correct, සම්පූර්ණයෙන් ඇත්ත, සත්‍ය. So you can use this word as an adjective, right? And confidently, with confidence, හොඳ ආත්ම විශ්වාසකින් යුතුව. As they practice well, they face the match confidently. ආත්ම විශ්වාසකින් යුතුව ඒගොල්ලෝ මැච් එකට මුහුණ දුන්නා. Likewise, you can make a sentence. As they practiced well, they faced the match, or they faced the exam confidently. In that way, you can use. Or disturb. We have used the word disturb. Marriage. He was waiting for his marriage, or his marriage took place after he got his job. You can make any sentence like that. So then for the 5th one, we'll write one sentence, and so we'll take now we have taken verbs, nouns, and this is adverb, and there are adjectives. You have to use them as they are. Adjective නම් ඒක adjective විදිහටම use කරන්න ඕනේ. Adverb නම් adverb විදිහටම sentence එකේ තියන්න ඕනේ. because මෙතන කිව්වා you can't change the word class, the form of the word. If it is a noun, you can use in plural form. If it is a verb, you can use in past tense or present tense or any way. But others use in the same way. Okay, let's see. Then confidently, right? So as I studied hard, or as he එයා මහන්සි වෙලා ස්ටඩි කරපු නිසා he could face the exam or examination confidently. So likewise, so then make sentences and with the other words also. I told you some examples now for the other words also. So then use them in a sentence, but don't write very short ones. As I said, it is attractive, or it is a crime, good accommodation. ඒ වගේ වචනින් දෙකෙන් body නිකන් කියලා වැඩ. It should be used
in a good sentence to bring out the meaning of that word. ඒ වචනේ අර්ථය නිවැරදිව ගෙන දෙන විදිහට වාක්‍යයක ඇතුළත් කරලා ලියන්න ඕනේ. So then you get a question like this in advanced level paper. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. Be ready for that. Next question. Underline the most appropriate word from those given in brackets. මේකෙත් වචන ටිකක් within brackets වරන් ASCII දීලා තියෙන එකේ most appropriate වඩාත්ම ගැළපෙන වචනයටින් ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. What's it? Let's look at it and see. I am doing well in life. I am doing well in life now because my parents and teachers told, advised, gave me proper guidance. I am doing well in life now. මමගේ ජීවිතේ දැන් හොඳට කරගෙන යනවා. මොකද හේතුව? Because my parents and teachers, parents ලා සහ teachers ලා told, කිව්වා මට, advice, අවවාද කළා මටද, gave proper guidance. Guidance කියන්නේ නැහැනේ. told guidance කියන්නේ නැහැ. advice guidance කියන්නේ නැහැ. guidance අපි දෙනවා. gave guidance මඟ පෙන්වනවා කියන්නේ. හරියට මඟ පෙන්වපු නිසා මම අද මගේ වැඩ හොඳට කරගෙන යනවා. Next one. He treated, did, considered animals cruelly. සතුන්ට නපුරු විදියට did කියන්නේ කරා, treated කියන්නේ සැලකුවා, consider කරනවා කියන්නේ සලකා බලනවා. සලකා බලනවානේ. So then what better word is he treated animals. සතුන්ට මහා නරක විදියට සැලකුවා කියන්නේ. Right? Next one. The chairman finished, adjourned, completed the meeting at 5. සභාපතිතුමා meeting එක රැස්වීම finished ඉවර කළා. Adjourned කියන්නේ අවසන් කරනවා. Completed සම්පූර්ණ කරනවා meeting. සාමාන්‍යයෙන් meeting එකක් වගේ දෙයක්. අවසන් කරනකොට අපි finished කියන්නේ නැහැ. We use the word this one, adjourn. Next one. Finished, maybe match or something. ඒ ඉවර කරනවා. Right? Complete කියන්නේ සම්පූර්ණ කරනවා. Complete your work. වැඩක් කියම සම්පූර්ණ කරනවා. මේ වගේ meeting එකදී use කරන word එක තමයි මේ. My uncle is beautiful, pretty, handsome. Many women admire him. My uncle, මගේ uncle ලස්සනයිද, pretty හුරු බුහුටිද, handsome කඩවසම්ද, ගොඩක් කාන්තාවන් එයාව අගය කරනවා. What do we use with gents? Gents ලත් එක්ක අපි use කරන්නේ beautiful කියන්නේ beautiful flowers ඒ වගේ ඒවා. Ladies like describe කරනකොට we can use beautiful or pretty. But when you describe gents, male, පිරිමියා කතා කරන්නේ handsome, කඩවසම්. Next one. I feel very sorry. මට බොහොම කනගාටුව දැනෙනවා for his pathetic sight, plight, placement. I wonder how he will come out of it. යාකින් කොහොම බේරෙයිද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. මට හරි කනගාටුවක් දෙනවා යාගේ දුක්ඛිත තත්වයට කොහොමද කියන්නේ. සයිට් එක කියන්නේ සාමාන්‍ය වැඩබිමක් වගේ. site. Placement or placement test එහෙම තියෙනවා. ටෙස්ට් එකක් තියලා ළමයි group කරන්නේ placement test එකක්. කෙනෙක්ගේ දුක්ඛිත තත්වය ඒ වගේ එකට අපි කියන්නේ plight එක කියලා. එයාගේ දැන් ගත කරන තත්වය. Something like that. So you might get questions like this. මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. So different questions, isn't it? Practice them. Right. Now you understood. So here there are certain words
sometimes we use only with certain occasions. මේ බලන්න එක එක වචන තියෙනවා ඒවත් එක්ක විතරමයි use කරන්නේ. දැන් බලන්න finished කියන එක අපිට රැස්වීමක් ඉවර කරා. in Sinhala we use finished. ඉවරයි කියලා කියන්නේ. ඉවරයි කියන එක we use in different situations, right? අපි speech එකක් එහෙමනම් we finished the speech. We terminated. Terminate කියන්නේ stopped. බලන්න stop කියන එකටම විවිධ similar words. So when you learn a word, try for synonyms. ඒකට සමාන වචන පුළුවන් තරම් ඉගෙන ගන්න බලන්න. At least 2 or 3 other synonyms. Or antonyms. විරුද්ධ පද you should know. Because sometimes when you go on speaking or when you go on writing, you might forget certain words. තමන් සමහරට ලියාගෙන යනකොට කියාගෙන යනකොට සමහර වචන අමතක වෙන්න පුළුවන්. But if you know a synonym, ඒකට කියන තව වචනයක් තියෙනවා නම් you can use that word and continue your work. It can be your speech or it can be your writing. So then you won't get struck. මගේ එතකොට හිර වෙන්නේ නැහැ. So that is very very important. And antonyms is also like that. විරුද්ධ පද. Sometimes now when you explain certain things, you might forget, or even if you give a synonym, සමාන වචනයක් කිව්වත් ඒක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. But if you give an antonym, sometimes very clearly you can give the message. So learning synonyms, antonyms will help you a lot. So here also there are certain words going with certain situations only. සමහර අවස්ථාවත් සමග විතරයි යන්නේ. Now, for example, if I tell another example, now you see in Sinhala, අපි සිංහලෙන් නම් කියනවා කියන එක, අපි සින්දුත් කියනවා, කතා කියනවා, පත්‍රේ කියවනවා. නේද? කොහොම කියනවා. But in English, sing, සින්දුව කියනවාට කියන්නේ tell a song නෙමෙයි. Sing a song. Story එකක් tell a story or relate a story. We relate stories. කතාවක් එහෙමනම් උදේ රැස්වීමද එහෙම කරන. We tell a speech නෙමෙයි, we deliver a speech කියනවා. We make a speech. Right? And කවියක් එහෙම කියන එකට we tell a poem කියන්නේ නෑ. We recite poem. බලන්න කියනවා කියන එකට වචන you use the word different words. We use tell, sing, or relate, or recite, or deliver. Right? You see? So all these words in Sinhala is the same. මේ ඔක්කොටම සිංහලෙන් කියන්නේ කියනවා කියන එක නේද? But in English, for different situations, different use. So there are certain words like that. වචන ඉගෙන ගන්නකොට we should know that also. And also, there's another thing that you must know when you learn words. වචන ඉගෙන ගන්නකොට there are certain words, same sound but different meaning. Now when you say no, now one is this and the other one is this. We both pronounce as no. K is silent. We don't say no, 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 no. This no is no. නෑ කියන තරකේ. මෙතන no කියන්නේ දන්නවා. ඒ කියන්නේ I know the law පුතා. I know. Or I don't know. Right? You see the same sound, different spelling, different meaning. Right? And in the same way, sometimes same spelling, different meaning. Right? When you say bank, so this bank means there are banks that you can go and deposit money or withdraw money. You can have an account. A bank, bank කියන එක.
If you say river bank, that is gang iura. Iurata කියනවා bank. See the word power, right? So me galapena now. Sometimes if you use this word in a sentence like this, මේ වගේ එක දාලා ඉන්න පුළුවන්. So when you learn words, you have to pay attention to those things also to improve your vocabulary, right? වචන හැකියාව, වචන power එක වැඩි කරගන්න අන්න ඒව ගැන explore කරන්න තව ටිකක්. Right? Same word, different meanings. Sometimes same spelling, different tense. When you say read කියන වචනේ බලන්න අපි present tense වලට කියන්නේ මෙහෙමයි spelling එකමයි. I read books when I have free time. මම පොත් කියවනවා මට විවේක තියෙනකොට. read. මම ඊයේ පොතක් කියවුවා. I read the book. එතකොටත් තියෙන්නේ මේක. Spelling same but pronunciation is different. Same spelling, different pronunciation. තව read මෙහෙමත් කියනවා. මේ read කිව්වොත් මොන එක වෙනස්. Same sound, different spelling, different meaning. ඒ වගේ වචනවල තියෙනවා විවිධ පැති. So it's really interesting. And so when you learn a word, you just turn the pages of the dictionary or in digital dictionary, anywhere. Just search synonyms, antonyms, and words like this, and their different meanings, and whether we can add suffixes and change the word class. Suffixes එකතු කරාම එකේ word class එක change කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දැන් අපි මේ කතා කරපු කොටසේ in this paper, even in new syllabus, so this මේ වාගේ වචන power එක test කරන්න ක්‍රම තියෙනවා විවිධ ක්‍රම. So you could notice different types of questions. So you can face this successfully if you explore these things. මෙන්න මේ වගේ මේ වචනවල තියෙන විවිධ පැති හොයන්න බලන්න. And it develops your English and also the word power. Then you will be able to speak well and also write well. So then now I think it is very clear this part, and try to answer questions of this type more and more. Then I hope to meet you in my next video with the next part of this paper. මේ paper එකේ ඉතුරු කොටසත් එක්ක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙන්නම්. Until then, practice well. Have a nice day.